হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ডিসকাস করব কন্টিনিউয়াস ফাংশন ওভার টপোলজিক্যাল স্পেসেস। সো সাপোজ দুটো টপোলজিক্যাল স্পেস দেওয়া আছে, ফার্স্ট হচ্ছে এক্স টাউ ওয়ান এন্ড সেকেন্ড ইজ ওয়াই টাউ টু। They denote topological space. Now what is the definition of a continuous function? So topological space এ continuous function বোঝার আগে আমরা শর্টলি আমরা রিমাইন্ড করে নিই what was the definition of continuous function in real number. তো in for reals যদি f r2 r একটা রিয়েল ভ্যালুড ফাংশন থাকে তখন আমরা তাকে is said to be continuous at some point suppose x0 পয়েন্টে কন্টিনিউয়াস হবে if এটা আমরা একটু পিকচারে সাজিয়ে বোঝার চেষ্টা করি। সাপোজ দিস ইজ f r, this is r, these are real number and you have a function f here from this r to r. x0 এখানে একটা ফাংশন আছে, this is x0. তো x0 কে আমরা বলবো কন্টিনিউয়াস if suppose this is fx0 at x0 if for any epsilon greater than 0, মানে আমরা fx0 কে ঘিরে একটা যে কোনো যদি এপসাইলন এরকম ছোট নেইবারহুড তৈরি করি, so this is your fx0 minus epsilon and this is fx0 plus epsilon. For that there exists delta greater than 0. তাহলে x0 কে ঘিরে আমি সাম ডেল্টা একটা নেইবারহুড খুঁজে পাবো। দিস ইজ x minus 0 to delta, is x plus 0 to delta, such that this for every x, so fx minus fx0 is less than epsilon for all x minus delta is less than delta. So আমরা যদি এর ভেতর থেকে যে কোনো পয়েন্ট নিই, এখানে x minus delta থেকে x0 plus delta এর ভেতর থেকে যে কোনো পয়েন্ট নিই, they all map inside this neighborhood. বা ঘুরিয়ে বললে আমরা প্রত্যেকটা এখানে যদি আমরা একটা ওপেন সেট নিই রেঞ্জ স্পেসে, মানে x0 কে সেন্টার করে যদি আমরা একটা ওপেন সেট খুঁজে পাই, দেয়ার এক্সিস্ট অ্যান ওপেন সেট, আমরা এই নেইবারহুডটাকে fx0 minus epsilon to fx0 plus epsilon কে একটা ওপেন সেট ভাবতে পারি। সো ফর দ্যাট উই ক্যান ফাউন্ড এ ওপেন সেট হিয়ার। তো ইন জেনারেল টপোলজিক্যাল স্পেসে তো কোনো নেইবারহুড আমরা বা কোনো আমরা ইন্টারভ্যালের কথা বলতে পারি না, সেই জন্য আমরা এইটাকে একটু জেনারেলাইজ করছি ফর ওপেন সেটস। সো আমরা fx0 মাইনাস এপসিলনকে যদি আমরা ওপেন সেট ভি ভাবি, তাহলে প্রত্যেকটা ভি এর জন্য আমরা এখানে একটা ইউ খুঁজে পাচ্ছি ডোমেইনে। তো আমরা এই ডেফিনেশনটা এইভাবে দেখবো that let x0 belongs to x, then f from x tau 1 to x tau 2 is said to be continuous at x0 if for any neighborhood w of fx0 there exists a neighborhood v. তো প্রত্যেকটা w এর জন্য আমরা এখানে ডোমেইনে v খুঁজে পাবো। for each w we can find a v such that a v এর যে ইমেজটা পুরোপুরি এই w এর ভেতরে থাকবে, maybe it can be subspace like this, এরকম টাইপ হবে। so fv is a subset of that. তো আমরা এখানে জেনারেলাইজ করলাম, যেটা রিয়েল নাম্বারে যে কন্টিনিউটি কনসেপ্টটা ছিল সেটাকে আমরা জেনারেলাইজ করে আমরা জেনারেল টপোলজিক্যাল স্পেসের জন্য ডিফাইন করলাম যে for let x0 belongs to x, then if from x tau 1 to y tau 2 is said to be continuous at x0 if for any neighborhood w of fx0 there exists a neighborhood v of x0 in x such that fv is a subset of w. If f is continuous at every point of x, then f is said to be continuous over x. প্রত্যেকটা পয়েন্টেই যদি কন্টিনিউয়াস হয় তখন তাকে আমরা বলবো পুরো স্পেসের উপর কন্টিনিউয়াস। let another definition. A function f from x tau 1 to y tau 2 is said to be an open function.
ওপেন ফাংশন আর ওপেন ম্যাপ। আমরা কোন একটা দুটো টপোলজিক্যাল স্পেস x tau 1 আর y tau 2 দেওয়া আছে, একটা ফাংশন f from x to y set to be open if it sends open set to open set। যে কোনো ওপেন সেটকে নিলে, x এর ভিতর যে কোনো ওপেন সেটকে নিলে সেটা y এর ভিতর যে কোনো ওপেন সেটে ম্যাপ করবে। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এরকম দুটো x আর y নিই, সাপোজ দিস ইজ f, দিস ইজ x and y, তো এখানকার যে কোনো ওপেন সেট আমি নিচ্ছি, ও দিস FO এর যে ইমেজ হবে FO, দিস অলসো হ্যাজ টু বি ওপেন সেট। তার মানে ও যদি টাউ 1, ও ওপেন সেট মানে কি, ও বিলংস টু টাউ 1, দেন তার ইমেজ FO ইমেজটা কি হবে, টাউ 2 তে থাকবে। Similarly, if is said to be a closed map or closed function if it sends closed set to closed set, যে কোনো ক্লোজ সেট তুমি x থেকে নাও, তার ইমেজটা ক্লোজড হবে। Next, very important definition. This is the main definition of topology, এবং টোপোলজিকে ডিফাইন করছে এই ডেফিনিশন, মোস্ট ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এটা হচ্ছে এ ফাংশন f from x tau 1 to y tau 2 is said to be homeomorphism, not homomorphism. We learn homomorphism at abstract algebra. This is called homeomorphism if f is bijective, f is continuous, and f inverse is also continuous. তো এটাকে আমরা যদি একটা ছবির সাহায্যে বোঝার চেষ্টা করি, suppose this is x and y, তো f is bijective, that means f inverse exists, কারণ একটা ফাংশনে ইনভার্স তখনই এক্সিস্ট করে যখন সেটা বাইজেক্টিভ হয়। তো f is continuous, f is continuous মানে আমরা যদি y এর থেকে কোনো ওপেন সেট u নিই, then f inverse u is also open. This is f inverse u. So this is your f, and f inverse is also continuous. F inverse is also continuous means that you have this type of x and y, and f inverse is a map from this direction. তো f inverse continuous means আমি এই রেঞ্জ স্পেসে একটা ওপেন নিলাম, দেন তার ইনভার্স ইমেজ যদি এখান থেকে আমি ইউ নিই, তাহলে তার ইনভার্স ইমেজটা এখানে গিয়ে ওপেন হবে। সো হোমিওমরফিজম প্রিজার্ভ দ্য ওপেন সেট। যদি দুটো স্পেসের মধ্যে হোমিওমরফিজম হয়, তাহলে এক্স এর যা যা ওপেন সেট আছে ওয়াই তেও তাদের ঠিক ইমেজগুলো বা ইনভার্স ইমেজগুলো ওপেন সেট থাকবে। তো দেয়ারফর a homeomorphism preserves open sets. And x tau are called homeomorphic, and x and y are called homeomorphic to each other. Note, let x tau be a discrete space, then any function f from x tau 1 to y tau 2 become a continuous, because for any v belongs to tau 2, f inverse v is always an open set in discrete topology on tau. এটাকে যদি আমি পিকচারের সাথে বোঝাতে চাই, সাপোজ দিস ইজ y with some tau 2 topology, and this is x. X is a tau 1, and tau 1 is discrete. Tau 1 is discrete, and y is any function. So আমি যদি এখানকার একটা যে কোনো ওপেন সেট ইউ নিই, তো তার ইনভার্স ইমেজ, দিস f inverse u, f inverse u is a subset of x, but tau 1 is discrete. Discrete মানে হচ্ছে সমস্ত x এর সমস্ত সাবসেটই tau 1 এ আছে, তার মানে f inverse u belongs to tau 1. তার মানে কি every open set belongs to this belongs to open set of tau 1. Therefore f is continuous. So ডোমেনে যদি তোমার ডিসক্রিট টোপোলজি দেওয়া থাকে, তাহলে you take any function, every function is continuous if domain has the
discrete topology. So this is very interesting result. If next interesting result, if tau1, tau2 are topologies on X such that tau1 is stronger than tau2, then the identity function x tau1 to x tau2, that is x goes to x, is a continuous function. The identity function টা continuous হবে যদি tau1 is stronger than tau2 হয়, means tau1 is bigger. So again we want to draw a picture. This is the identity function. Identity function মানে I of x equal to x. So take any function here. So this is x tau1 and this is x tau2. So I take an open set U. So what is the inverse image? Identity function say inverse image to identity hobe. So I inverse x is actually I x. So I of U is actually U. I inverse of U is actually U, and which is belongs to tau1. Which is belongs to tau1. Why? Because first it is belongs to tau1 and tau2, and tau2 is a subset of tau1 because tau1 is stronger than tau2. So this is a subset of tau1. So again, every identity function is always continuous function when tau1 is stronger. যদি tau1 টা stronger নাও হতো সেক্ষেত্রে এই রেজাল্টটা continuous ফাংশনটা identity function may not be continuous function. You can take any example, maybe as an exercise, you can try it. Now we discuss some example. Left f from R to R, R2 to R, xy goes to x. So this is a projection map. So we draw a picture here. এখানে আমরা একটা ওপেন এরকম সেট নিয়েছি, এর যদি আমরা ইমেজ নিই তাহলে ইমেজটা কি হবে, এরকম টাইপের একটা ইমেজ হবে, ইন্টারভাল টাইপের। আমরা যদি এরকম টাইপের একটা ওপেন সেট নিই, তো দিস ইজ এ প্রজেকশন ম্যাপ। সো দিস ম্যাপ ইজ ওপেন ম্যাপ, but this is not a closed map. For example, if you take the second picture, this is C. C is a parabola. Sorry, C is a hyperbola, part of hyperbola. We are taking C as a x comma 1 by x, which is belongs to R2 and x greater than 0. So this is a one part of the hyperbola. So its image will be, so x-axis and y-axis are asymptote. So image ta ki hobe? Image ta hobe 0 to infinity. C এর image হবে 0 to infinity. But this C is a closed set, but FC is not a closed set. This is a open set. So C is closed, but FC is not open. So our open map may not be closed. Conversely, a closed map may not be open. For example, f from R to R such that fx equal to 0 if x less than 0, equal to x if x greater than 0. So আমরা যদি দেখি এই ছবিটা, then this f is a closed map. It takes every closed set to closed set, but this is not open. So we choose this line, this c equal to -1 to 1. So c equal to -1 to 1, maybe like this, -1 to 1. তো তার যদি আমরা ইমেজটা দেখি, দিস ইজ এ ইমেজ ইজ 0 to 1, 1 0 তে ক্লোজ, 1 1 এ ওপেন। therefore fc is not open. So একটা ওপেন ম্যাপ ক্লোজ নাও হতে পারে, আবার ক্লোজ ম্যাপ ওপেন নাও হতে পারে। Next example of a homeomorphism. Take f from R to R given by fx equal to x. This is a homeomorphism because this map is continuous. Inverse image কি হবে, f inverse x. This is the identity map, so this is again x. So this is again continuous, and this is a bijection. So f is an homeomorphism. Another example, f from R to R given by fx equal to x plus b. So এটা একটা ট্রান্সলেশন হচ্ছে, আমরা একটা পয়েন্টকে ট্রান্সলেট করে দিচ্ছি। So what is f inverse x? So f inverse x is simply x minus b. So this is also a continuous function. So f is continuous, f inverse is continuous, so f is a
homeomorphism. Now we define f from R2 to R2 by given by fxy equal to ax by. Then f is a homeomorphism because this map is continuous because each component is continuous. Each component is continuous. What is the inverse? If inverse xy will be x by a and y by b. So this is also continuous because a, b are non-zero. So f is continuous, f inverse exists, and f inverse is also continuous. So f is a homeomorphism. And what is pictorially? আমরা যদি এটাকে ধরে নিই, this is the u component and this is a v component. Then u equal to ax and v equal to by. Then we found x equal to u by a and y equal to p by b. Now consider the circle. Consider the circle x square plus y square equal to 1. So এর image কি হবে? We are considering this is this circle. So, circle of radius 1. তার এর image কি হবে? So x value u by a, y value v by b. Put this. So we are getting u square plus v by b square whole equal to 1. So this is an ellipse. So circle and ellipse are homeomorphic. So circle and ellipse are homeomorphic. So in general, আমরা যদি continuously একটা ইমেজকে আরেকটা ইমেজে ডিফর্ম করতে পারি, that is homeomorphism. If we deform any object continuously to another, then they are homeomorphic to each other. For example, take a rectangle, circle, square, rectangle, circle, triangle. They all are homeomorphic. All are homeomorphic. তো আমরা যদি একটা রবার ব্যান্ড নিই, রবার ব্যান্ডকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি শেপ দিয়ে আমরা স্কোয়ার বানাতে পারি, আমরা একটা রেক্টাঙ্গেল বানাতে পারি, একটা সার্কেল বানাতে পারি, ট্রায়াঙ্গেল বানাতে পারি। তো উইদাউট কাটিং অর পেস্টিং, আমরা কোনো কিছু দুটো আলাদা জিনিসকে জুড়বো না বা কোনো জিনিসকে কাটবো না, বাট কন্টিনিউয়াসলি আমরা যদি ডিফর্ম করতে পারি। সো কন্টিনিউয়াসলি ডিফর্ম ইজ উইদাউট কাটিং অ্যান্ড পেস্টিং, উইদাউট কাটিং অ্যান্ড পেস্টিং। আমরা যদি ইংলিশ অ্যালফাবেট গুলো দেখি যে কারা কারা হোমিওমরফিক আছে, তো সেক্ষেত্রে সাপোজ ইউ হ্যাভ সি, সি ইজ হোমিওমরফিক টু জি, homeomorphic to G, but C is not homeomorphic to D because D as a whole, C is actually look like a just line. আমরা C কে যদি খুলে দিই তাহলে this looks like a just line, but D is looks like O. D এর মাঝে একটা হোল আছে, তো আমরা যতক্ষণ এই হোলটাকে কাটবো ততক্ষণ আমরা তাকে লাইন বানাতে পারবো না। তো C and D are not homeomorphic to each other. So as an exercise,
classify all the English letters, those are homeomorphic to each other. Homeomorphic to each other. Next day we study some theorems on homeomorphism.